Hi, this is Vijay and welcome to Vijayas recipes Telugu. ఇవాళ మనం బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ రెసిపీ చేద్దాం. ఇది జనరలీ సూప్స్ సర్వ్ చేస్తారు, ఇంకా ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది టొమాటో సూప్తో. ఇది చేయడానికి చాలా సింపుల్. దీన్ని స్నాక్స్గా కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు. పదండి చూద్దాం బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ రెసిపీ ఎలా చేస్తారు. మీకు ఒకవేళ ఈ రెసిపీ నచ్చితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే మా కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు త్వరగా అందుతాయి. బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ చేయడానికి మనం ముందు ఈ బటర్ని మెల్ట్ చేస్తాం. లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక 2 నిమిషాలు ఈ బటర్ని మెల్ట్ చేద్దాం. బటర్ మెల్ట్ అయిపోయింది. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ చేయడానికి మనం ఒక ప్యాకెట్ బ్రెడ్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ని మనం కార్నర్స్ కట్ చేసేద్దాం. ఈ బ్రౌన్ పార్ట్ కావస్తే ఉంచవచ్చు, లేకపోతే కట్ చేసేయచ్చు. దీన్ని మనం 4 పార్ట్స్ డివైడ్ చేద్దాం. లైన్ టర్న్ చేసి మళ్ళీ దీని 4 పార్ట్స్ని కట్ చేద్దాం. ఇలా మన బ్రెడ్ పీసెస్ మనం కట్ చేసాం. ఇలాగే మొత్తం బ్రెడ్ అంతా మనం ఇలాగే కట్ చేసేద్దాం. మనం ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అయితే స్క్వేర్ పీసెస్లో కట్ చేసాం. ఇంకా ఈ బ్రౌన్ పోర్షన్ అంతా సెపరేట్ చేసాం. దీంతో మనకు కాస్త తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్ చేయాలి. దీంట్లో మనం కొంచెం స్పైసెస్ వేద్దాం. ఈ గార్లిక్ పౌడర్, పార్స్లీ, ఇంట్లో మనం ఈ మెల్ట్ చేసిన బటర్ వేద్దాం. మిక్స్ చేసేద్దాం. మన గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ని హీట్ చేద్దాం. దీంట్లో ఒక 2 స్పూన్లు మెల్టెడ్ బటర్, ఇంకా ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నీ వేసేద్దాం. ఒక టీ స్పూన్ దీని మీద మెల్టెడ్ బటర్ వేద్దాం. దీన్ని కొంచెం టాస్ చేస్తూ మనం దీన్ని ఫ్రై చేద్దాం.
బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ని 15-20 మినిట్స్ వరకు లో ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసాం. మన ఈ గార్లిక్ బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ రెడీ అయిపోయింది. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. దీన్ని బౌల్లో సర్వ్ చేసేద్దాం. మన ఈ గార్లిక్ బ్రెడ్ క్రూటాన్స్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఏదైనా సూప్తోనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ టొమాటో సూప్తో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. లేకపోతే దీన్ని సింపుల్గా స్నాక్స్గా కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు.